Hello everyone, welcome to a new Process Mining Café. Today we are going to talk about a situation that we have been asked about a lot. It is about what do you do if you don't have any data for process mining, right? People often ask this or are worried about that they don't have any data, and usually we say, well, you start with the data that you have and you go and look for data, and usually there's some data, but there are also situations where you really don't have any data, but you still want to do process mining. And this is exactly what we're going to talk about today. I'm here with Tobias Zepter from the BVV. Hi, Tobias. Hi, Anna. Thank you for having me. Glad to be with you today. Of course. Thanks very much for joining us. And thanks very much to all of you for joining us here live in the Process Mining Café today. For those of you who are watching this right now, you can, as always, join the chat. It's just below this video where you can type your name. You don't need a password. You can just enter the chat there and you can make your comments and also ask questions while we are on the air. And we keep an eye on it. And we will discuss them during the session. Now, to get started, I would like to introduce you a little bit, Tobias. You're a mathematician, lead architect in the enterprise architecture management team, and already working with BVV for a long time, very long time. You introduced SAP 20 years ago there, but also developed many projects outside of SAP. And as an insurance mathematician, because BVV is an insurance organization, you have a lot of experience in this insurance space, like accounting and other insurance-specific topics. And so for all of you out there, today we are trying something new. In the cafe, we are going to do it in 2 languages. Tobias, of course, understands English, but he's not really used to speaking it. So that's why what we will do is that he will speak German, and I'll translate it for you. Okay, so let's get started with the question maybe that is the main question when we're talking about data collection. Why did you build a data collection solution for your organization? Das ist in der Tat eine gute Frage. Die Frage ist berechtigt, denn wenn man Videos über Process Mining sieht, dann sind die Daten meist schon da. Ne? Und das war in unserem Unternehmen aber nicht die Realität. Ne? Und dafür gibt es 3 Gründe, so ganz spezifisch. Wir sind so eine klassische hierarchische Organisation mit einer funktionalen Spezialisierung innerhalb der Organisationseinheiten, und in der Regel ist das dann so, dass diese Spezialisierung quer zu der Ende-zu-Ende-Betrachtung von Prozessen, insbesondere von Kundenprozessen, liegt. In Verbindung damit gibt es dann eben auch spezifische Systeme, die einzelnen Organisationseinheiten betreiben. Ja, und auch für die Kommunikationskanäle gilt das, ne? Ob es ein Callcenter ist oder die E-Mail ist, Telefon. Wir haben ein ERP-System, ein klassisches SAP, hast du schon gesagt, ein Postkorb-System und auch ganz, ganz viel individuelle Datenverarbeitung. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, quer zu den Kundenprozessen. Der dritte Grund, unser ERP-System ist so etwas, was man so ein System of Records nennen würde, ne? Also quasi wie eine große Datenbank mit verbindenden Programmen und vielen manuellen Schritten. Die Mitarbeiter sind also da und geben Daten ein, beispielsweise starten Programme, und es gibt diese Metadaten halt schlicht nicht. Ne? Also wann hat der Mitarbeiter etwas gemacht? Das sind die Gründe dafür, dass wir was anderes brauchen. Yeah, exactly. So what you're saying is that in your case, really the data wasn't there. There really wasn't any data that you could have used. And there are 3 main reasons for that. The first reason is that, there's the classical separation or distinction into functional units. And that in the specialization, these functional units, they have also their own IT systems. Very specific IT systems for the type of work that they have to do. And for example, ERP system, CRM system, email, phone, but also a kind of a postage system.
and a lot of individual systems as well. And yeah, the data wasn't there that you needed for process mining. And also the last point that you mentioned is that the systems are more a system of record, you have called it, and that the processes are in the heads of the employees. Can you explain a little bit more what you mean by that? Ich versuche es nochmal ein bisschen deutlicher zu sagen. Also stell dir einfach vor, du hättest als System eine große Datenbank vor der Nase, ne, und die Mitarbeiter geben Daten in bestimmten Dialogen ein, ja, und speichern die dort. So. Und dann fällt das auch auseinander, also bestimmte Personendaten werden da eingetragen, bestimmte Versorgungsdaten, wie gesagt, für eine Versicherung, werden dort eingetragen, da müssen neue Dialoge irgendwie gestartet werden. Ne? Was zu welchem Zeitpunkt getan werden muss, das weiß der Mitarbeiter aus seiner Erfahrung heraus. Das ist aber nicht so, dass er sozusagen durch diese Dialoge geführt wird. Ne? Ja. Das ist der Punkt. Ne? Also ja. Die Mitarbeiter wissen das und es gibt sicherlich auch eine Prozessdokumentation, aber im Kern ist es so, da guckt keiner mehr drauf. Ne? Yeah. So basically what you're saying is the process is really in the head of the employee, the person working in this process, and they are using a combination of systems, and in many different places they're doing certain things to do their work, but this is maybe specified or documented, but it's in no way supported through a system where you could get out the data in an easy way, right? Exactly. Yeah. Wir wollten aber nun unsere End-to-End-Prozesse betrachten und der kleinste gemeinsame Nenner, den es da gibt, ist halt der Mitarbeiter selbst. Ne? Also der weiß halt sozusagen, was er in welcher Reihenfolge tut. Und das bedeutete für die Datenbeschaffung, im Grunde muss man diese Metadaten sozusagen, also wann habe ich eine Aktivität begonnen, wann habe ich sie beendet, von Hand eingeben. Und das natürlich möglichst schmal und unaufwendig. Ne? Wir wollen ja den Prozess an sich nicht verfälschen. Trotzdem wollen wir ganz, ganz viele Messfälle haben. Also früher gab es so den Versuch, sozusagen jemanden daneben zu stellen mit einer Stoppuhr oder sowas in der Richtung. Ja? Das ist an sich schon eine Verfälschung, ja, aber damit kannst du 10 Fälle messen oder so, aber nicht 100. Ja? Und dann ist es halt auch noch wichtig, ich sprach diese hierarchische Silo-Organisation an, dass du mit den Prozessen natürlich über die Silo-Grenzen hinwegkommst. Ja, dass also ein Mitarbeiter den Prozess beginnt oder die Prozessinstanz beginnt und ein anderer diese Prozesse dann aufgreift. Ne? Deswegen ist es halt auch wichtig, dass du sozusagen es gut verteilst und Mitarbeiter sozusagen ganz schnell diese Prozessinstanz findet. Das heißt, also wenn man so eine Lösung hat, dann oder beziehungsweise braucht, dann muss sie autonom und nutzbar sein. Ne? Ja, das heißt IT-gestützt. Sie muss ständig und spontan verfügbar sein für alle Mitarbeiter. Also das bedeutet, dann muss nicht erst die IT kommen und irgendwas auf deinem Rechner installieren. Ne? Ja, also sollte es webbasiert sein. Und wir brauchten die Möglichkeit, eben Fälle sozusagen aufgrund ihres realen Kontextes zu identifizieren. Ne? Und deswegen brauchten wir sowas wie so eine externe Identifikation. Das könnte zum Beispiel so eine Personalnummer sein oder eine Versichertennummer. Ne? Ja. Das alles spricht für ein IT-System und ja, genau. Yeah. So what you're saying is that you wanted to build a collection system to collect the data that wasn't there in the first place in the existing systems, and to do that, the employee was the logical place to go, and to let them register the missing data themselves. But to be able to do this continuously, it was important that this could be done very easily in a very lightweight manner, so that it's something that they can. It's not a big burden for them in their daily work, but something for them easy to do, and it needed to be easily accessible for everyone, and so it's needed to be a web-based system, and kind of minimal data registration to make it easy. And the other thing that you mentioned is that
it was important to be able to do this data collection for process mining because you want to look at the end-to-end processes, if I understand you correctly, to do this across organizational units. And we talked about before, right, that you have this functional specialization, so there's different units involved still in working through a particular case for a customer. So the data registration needed to be possible in these different units, and it needed to be possible also to link one case across the activities that are done in these different units. So so that was one of the requirements that you had, right? Exactly. And we come back to this a little bit more in the remainder of the session. Maybe as the next question, so BVV is a pension organization. It's like I wrote down the precise name. So it's an institution for occupational retirement provision, which in German is an Einrichtung der betrieblichen Arbeitsversorgung. Now, yes. So in this context, so why did you want to do process mining in the first place? Ich glaube, dafür kann man zwei wesentliche Gründe nennen. Der erste ist, wir brauchten eine Quantifizierung des Ist-Zustandes, und zwar für unsere digitale Transformation. Und das wirklich im klassischen Wortsinn. Yeah. So maybe let's highlight that as the answer already to this question. You needed a quantification or possible to quantify the processes for the digital transformation. Genau. Vielleicht sollte ich das noch mal ein bisschen ausführen. Also du sagtest ja bereits, wir haben vor ca. 20 Jahren ein Bestandsverwaltungssystem für unsere Versorgung eingeführt, und das ist SAP-basiert. Ja. Seit einigen Jahren mussten wir dann feststellen, dass die Passgenauigkeit dieser Standardsoftware abgenommen hat für unser Geschäft. Ne? Also zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, beim Onboarding neuer Firmenkunden. Und selbst bei der Wartung zur Erfüllung von gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen, die ja durchaus in Deutschland sehr, sehr hoch sind, im Versicherungsgeschäft und in der BAV insbesondere. Und das bedeutete, wir wurden eigentlich immer langsamer in der Umsetzung von neuen Dingen. Ja. Okay. I think, maybe let me summarize this briefly, because I think you make a very good point, because what you're describing is a situation where you have a system. It was set up 20 years ago. Of course, it was working and doing its job for what it was made originally. But of course, over time, the requirements change, right? There's maybe new regulation, maybe new legislation, but also new rules or maybe new business requirements. And that it was over time more and more difficult to actually change this existing system to be able to fulfill these new requirements, desires, or maybe even requirements from a legal or regulatory perspective. And that was very slow and very difficult to make these changes in the first place, right? Exactly. Genau. Darüber hinaus gibt es nicht sowas in unserem SAP-System wie eine integrierte Sachbearbeitung. Es ist nicht so, dass du morgens ein Fenster aufmachst und dich bis abends dort drin bewegst. Ja? And you're saying it doesn't exist something like an integrated processing. Does this mean that the employee is doing the work directly through the system, or? Ja. Und darüber hinaus benutzt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verschiedenste Systeme, zum Beispiel so ein Postkorb-System noch daneben, ne? Oder eine Word-Briefschreibung. Yeah, and so they use different systems together, yes. Exactly. Das liegt natürlich daran, dass es ein paar Komponenten in SAP halt nicht gibt oder dass sie sehr, sehr teuer sind, und man dafür einen Ersatz gesucht hat. Und das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, das Kernsystem, dieses SAP-Kernsystem ist nicht prozessgetrieben. Also es gibt keinen Prozess, der da abläuft, sondern das ist datengetrieben aufgebaut. Man hat also sozusagen Datenköpfe, die man befüllt, dann startet man ein Programm, das macht dann eine Datentransformation, jetzt mal so abstrakt gesagt. Und das bedeutet, wenn man sehr, sehr viele manuelle Schritte hat, dann skaliert dieses Gesamtgeschäft über die Mitarbeiteranzahl und das ist ein unguter Zustand. Yeah. Yes. So what you
just added is that and what you mentioned before is that the system itself is not process driven. So at the core, it has no process awareness. And one of the problems there is that if you want to scale the process, that you can only do it not through automation, for example, but it can only work by using more employees, right? So, for example, if you have a manual step for which you need 10 people, if you want to do 10 times the volume, then you need 100 people, right? Is this what you mean? Ja, exactly. Okay. So, unsere Antwort darauf ist war, dass wir unsere Kernsysteme einer vollständigen digitalen Transformation unterziehen. Also wir schreiben Software, wir kaufen Softwarekomponenten und all dies zusammen wird ein neues Verwaltungssystem beziehungsweise alles, was man letztendlich darüber hinaus noch braucht, eine Finanzbuchhaltung beispielsweise. Dieses Programm, das nennen wir IT Next, und der Kernbestandteil ist halt eine moderne Verwaltungsumgebung, die so ein paar Ziele hat, ne, die genau diese Punkte adressieren, die ich gerade genannt habe. Ne? Also wir nennen es offen für Neues, ne? Also ein schnelles Produkt- und Kunden-Onboarding in einem Zeitraum kleiner als x Tage. Das ist sowas. Ist ein ganzheitliches System. Ne? Also wir haben einen UX-Ansatz, der sagt, oder der heißt One-Stop-Shop. Ne? Also ich gehe da rein und muss mich nirgendwo anders hin bewegen, sozusagen, Sachbearbeiter. Und das dritte sind eingebaute Prozesse. Also wir haben eine Prozess-Engine drin. Wir benutzen einen Ansatz, der ist prozessgesteuerter Ansatz. Also man modelliert mit den Fachbereichen zusammen die Geschäftsprozesse auf verschiedenen Ebenen. Auf einer fachlichen Ebene und dann tiefer technischen Ebenen. Und die laufen dann in dem System ab. Yes. So what you just said is that the response of BVV is to set up a program for digital transformation, which is called IT Next, and so there you want to be able to create new processes with certain requirements, right? For example, to be able to have a new customer onboarded in X amount of days. Another goal is that it should be a holistic approach, so that in this one system, people can do their work. And also, you want to put processes at the core, so there should be a process awareness built into the system, which is exactly lacking in the current system. Exactly. Dann habe ich ja gesagt, wir brauchen eine Quantifizierung des Ist-Zustandes. Das war ja sozusagen die Kurzform der Antwort, und die Verbindung habe ich jetzt noch nicht hergestellt. IT Next bauen wir produktzentriert und agil. Und dann, du weißt ja, dass das in der Regel so ist in einer agilen Welt, dass man sich jeden Tag sozusagen quasi neu entscheidet, oder zumindest jeden Sprint, was man so tut. Und das bedeutet, man hat zunächst mal keinen festgelegten Plan. Ne? Jedes Inkrement, das man produktiv macht, von dem sollte man nachweisen können, dass es einen quantifizierbaren Fortschritt gibt. Ja, dann muss man aber auch die Grundlage, also den Ist-Zustand, quantifizierbar haben. Das ist der Teil der Antwort. Yeah, so that in building the system, you're not making like this one big project, which then 5 years later is ready, but you're following an agile approach where already in the development, in each increment, in each iteration, you are measuring. And so this brings us back to the quantification that you mentioned in the digital transformation, that you actually need this ability to quantify to see if you're on the right track. Exactly. Genau. Auch bei der Auswahl dessen, was man tut, ne? Also welchen Prozess nehme ich denn als nächsten beispielsweise? Yeah, even for choosing which process you select for. Exactly. Yeah. Okay. Genau, also dafür gab es keine Grundlage, und das wollten wir ändern. Den zweiten Punkt gibt es auch noch, und der ist auch wichtig, ne? Denn so ein System baut man ja nicht einfach mal so in ein paar Monaten. Wir brauchen natürlich auch im jetzigen Zustand, so wie wir unterwegs sind, mit SAP beispielsweise, auch eine Quantifizierung aus einer Frage der Prozessoptimierung heraus. Ja? Yeah. Ja, also so maybe a quick question for that. So you said you also need a
quantification as the basis for the processes, right? To firstly, to have the basis for the processes that should be the center of the new system, you need to quantify and measure what these processes are. But I'm curious, the processes that you have in the documentation, like you mentioned, there was documentation before. Could this documentation be used also to a certain point, or was that very far away from the reality? Ja, die korrekte Antwort ist wahrscheinlich nein. Es ist halt so, wenn du einen Prozess nicht ausführen musst, während du ihn modellierst, dann schleichen sich dann natürlich Ungenauigkeiten ein. Die Dokumentation ist auch dafür da, dass man regulatorische Anforderungen erfüllt beispielsweise. Ne? Außerdem gibt es Prozesse, die sind jetzt nicht so wichtig wie andere, also zumindest mal auf dem Papier. Und das wiederum bedeutet, dass der Detailgrad der Dokumentation zwischen den Prozessen sehr, sehr stark variiert. Yeah. So different reasons, right, for the why these documented processes actually weren't that helpful. To be the basis already for this new system is that they're usually made for different purposes. For example, for certification or for regulatory reasons, but also maybe from different people and not the ones who are actually executing the processes. So if you're describing something for a different purpose and not the people who are actually executing, and it's not used in the execution itself, inevitably you have a gap between them. So that's what we of course see and hear a lot as well. Ja, genau. Okay. Genau. Also das heißt, auch ohne IT Next hätten wir uns um unsere Prozesse gekümmert, ne? Und vorwiegend aus dem Gedanken einer Prozesseffizienz heraus. Ne? Ja. Ich sagte ja, unser Geschäft skaliert so über die Mitarbeiteranzahl, und das bedeutet dann natürlich, da ist immer ein gewisser Druck da, sozusagen. Yeah. So maybe just to see if I get it correctly. So on the one hand side, there was the need to build this new system to be able to do certain things, but also the second reason, if you will, is for efficiency reasons. So that to be able to improve existing processes, make them more efficient. That's also where you needed the quantification for how the processes are running. Exakt. In 2021 bekam ich den Auftrag, eine Stabsstelle namens Enterprise Architecture Management aufzubauen. Und wenn man sich in dem Metier ein bisschen auskennt, dann wird man viele Inkarnationen von ERM in Unternehmen sehen, die ganz, ganz stark fokussieren auf die Abbildung und Verbesserung der IT-Architektur. Wir sehen das nicht so. Das heißt, wir sehen das nicht nur so. Ja? Also auch die Daten und die Geschäftsarchitektur sind für uns völlig gleichwertige Architekturbereiche, die wir abbilden wollen. Yes. So you started a new group 2021, you said, right? An enterprise architecture management group, but unlike many, or maybe typically in an enterprise architecture group, the focus is not on the enterprise architecture, but in your group you have really worked hard to make the focus on the business and the IT, to have that as the leading focus rather than the enterprise architecture itself. Oder zumindest einen gleichwertigen Fokus. Yeah, or at least equal focus. Exactly. Genau. Es gibt für uns so einen Nordstern, das nennt sich Business IT Alignment, und man achte auf die Reihenfolge der Worte. Ne? Das Geschäft kommt zuerst und die IT muss so gestaltet sein, dass das Business sozusagen seine Bedürfnisse erfüllen kann. Es ist genau das Gegenteil von Standardsoftware. Okay, so the goal and the North Star is business IT alignment in this order, so that's the opposite of standard software, because standard software is not usually suiting exactly the needs of the business, you would say, or? Schon ein wenig. Ne? Also ich weiß nicht, ob du weißt, wie SAP Software baut. Also da ist es halt
so, dass man in der Regel zum Beispiel irgendwie ein paar First-User hat, sozusagen Companies, mit denen man das Geschäftsmodell, was dahinter steht, gestaltet oder das Datenmodell oder das Prozessmodell. Und dann wird es nochmal eine Spur abstrakter formuliert und dann ist es aber sozusagen in dem Modul drin. Ne? Und wenn das jetzt nicht exakt zu deiner Company passt, ja, dann bedeutet es, dass du deine Prozesse ändern musst, wenn du diese Software einsetzt. Yeah, so to explain how standard software works, right? How it's initially created is maybe based on a concrete process at one of the first customers of that standard system company, for example, SAP, and then the process is created a little bit on a more abstract level, and not on the super detailed level, but in principle it's already quite defined based on this initial process. So that means that if for your organization you are not following this process that's modeled or captured in the standard system module, then it's not directly capturing and supporting your process in the best way. Genau. Weil unser Fokus eben auch Business-Architektur ist, haben wir auch eine Business-Architektin, also einen direkten Menschen, der genau sich damit auskennt und jetzt nicht IT-getrieben ist. Und exakt zu dieser Zeit gab es in einer Abteilung, die den Endkundenservice macht, auch eine Bestrebung, sozusagen eine Arbeitsgruppe aufzubauen, die sich mit Prozessoptimierung beschäftigt. Da sind wir dann sozusagen zusammengekommen und haben ein bisschen diesen abstrakteren Prozessview reingebracht, weil es in der Regel so ist, dass wie ein Anwalt sozusagen seine Fälle sieht als Einzelfälle, ist es auch in der Sachbearbeitung so. Ne? Ja, also ich kriege hier meine Akte oder mein Kundenanliegen und den bearbeite ich den als Einzelfall. Und zufällig, es passt dieser Prozess dann irgendwie, aber der Prozess steht nicht im Vordergrund, der Fall steht im Vordergrund. Ja, da gab es ein bisschen Prozessbewusstsein einzukippen sozusagen und das haben wir dann versucht. Yeah, and this is a really, really interesting aspect that we also talked about a lot in the past, right? It's like, you mentioned that based on this, in this new environment, so there was then an initiative which was also in cooperation with a particular business unit in the organization. So, of course, the enterprise architecture team is a central group, right, where you also were involved. But then there are these different business units that we talked about, which are specialized on their particular functional expertise. And one of those business units was a customer service team who were working together with the enterprise architecture team to look at their processes, right? And the one thing that you just mentioned is that initially there is not really a process awareness often, because if you're working on the operational side of the business, then every case is unique. So every process instance, every customer request, every customer claim is something that you get and that you answer individually. Almost you made the comparison to kind of like if there's a legal case and I don't even know what the English word is for if someone goes... Yeah, if you go to a lawyer and you make a claim or you challenge someone, then there's this claim and it needs to be processed, and in the end, right, the person either is right or wrong, but it's kind of a unique thing, right? It's one case that you look at, and in a way, like often in this kind of operational business unit thinking, you look at every case also as like a unique thing. So that's what you mentioned, that there was this not really a process awareness, but kind of looking at the cases as unique things. So I find this a really interesting point. Maybe can you tell a little bit more about how you saw that and how that evolved, and was that something that you worked on with the people there to establish this kind of process thinking? Ja. Vielleicht erwähne ich vorher noch eine andere Form des Tunnelblicks sozusagen. Das ist auch nochmal total interessant. Je näher sozusagen ein bestimmter Fall in einem einzelnen Menschen noch liegt, also gestern besser als vor einem Monat, oder je schmerzhafter eine bestimmte Aktivität war,
Ja, also weil man viel tun musste, äh, sozusagen außer der Reihe. Ne? Also eine spezielle Frage beantworten oder sowas in der Richtung. Ne? Umso wesentlicher ist es im Blick. Ja? Obwohl eventuell eine Quantifizierung gar nicht irgendwie gezeigt hätte, dass es jetzt wahnsinnig tragisch gewesen wäre. Ne? Ja, das ist nochmal eine andere Form also die liegt so ein bisschen orthogonal zu dem Kunden, ne? Aber es ist auch nochmal ein Punkt, wo Meinungen eine ganz große Rolle spielen. Ich habe deine Frage noch nicht beantwortet, aber vielleicht willst du erstmal übersetzen. Yeah, exactly. So what you added is that there's also a different kind of bias, like an orthogonal bias that people often have, is that it's very close to their own experience, right? So what you experience as a person is something that's either was very difficult, maybe, or painful, or just exceptional from what you usually see. That sometimes there can also be kind of an overemphasis on that this is very special, while if you would look at kind of on the measurements or on the process kind of on a statistical level, maybe it wouldn't matter that much. So there can also be kind of too much attention or and kind of an overestimation of these types of as unique perceived aspects in a case, which is very much tied to the individual experience of the person working on it. Genau. Zu deiner Frage. Ja, man kann halt relativ wenig machen, außer reden. Ja, also erklären, insbesondere, das sage ich, glaube ich, nachher nochmal ein bisschen genauer. Wenn du in einem interaktiven Prozess bist von einer Messung und einer Auswertung, ne, dann kannst du auch immer gleich beweisen, dass du nicht nur eine Meinung präsentiert hast, weil indem du zum Beispiel gesagt hast, das ist jetzt nicht so wichtig oder sowas in der Richtung. Diese spezielle Aktivität oder dieses spezielle Problem, was diesem Bias unterliegt. Ne? Sondern kannst es dann auch wirklich zeigen. Ne? Und ja, Kommunikation, das ist mehr oder weniger Kommunikation, alles. Yeah, exactly. So you're now coming back to the initial question, like how do you actually establish this process awareness in an environment where maybe there is not really that type of process thinking already established, and you're saying a lot of talking, a lot of communication, and something that we will come back to a little bit later too. Also, that actually this iterative way of measuring can also help to build up trust, right? Because if you measure something and you see that something that you experience as something very unique, actually in the ground, the big picture, let's say, it's not that different, then also that helps you to kind of think differently about it. So it's a process that needs to be supported, with the people. And maybe this brings us to the next question, because who's doing the process mining, the actual process mining at BVV? It's not you, right? Das ist richtig, genau. Also ich habe ja schon mal ein bisschen versucht zu erklären, dass das Enterprise Architecture Management eher dafür da ist, sozusagen die richtigen Dinge zu tun. Also wir kümmern uns um die Effektivität des Unternehmens. Wir wollen bestimmte Lösungen reinbringen. Digitale Transformation sagt das ja auch eigentlich. Ne? Also wenn du den alten Prozess elektrifizierst, dann hast du noch nicht viel gewonnen. Ne? Genau, also hier bei uns geht es um Effektivität, gar nicht so sehr um Effizienz, also die Dinge richtig zu tun. Ne? Dafür sind bei uns die operativen Einheiten zuständig, also zum Beispiel der Kundenservice, aber auch eine Abteilung, die nennt sich Organisation. Ja? Und die sind diejenigen, die sozusagen diese Messungen vornehmen. Yeah. So as you just explained, so your team is not there to actually do, for example, the process improvement, but you're setting up the framework and the maybe systems that are needed, or you create the conditions for being able to do this. But ultimately, it's the people who are working in the process who are doing that, right? Genau. Ja, sie tun das selbst. Und auch selbstständig. Ne? Ja. Ja, und
die schaffen sich sozusagen auch die Prozesse selbst, ne, indem sie halt das Customizing, was wir vielleicht noch sehen, sozusagen dieses Prozesses in das System bringen. Ne? Das ist also der beste Weg, das zu tun. Ne? Ansonsten brauchst du ja tatsächlich immer noch jemanden, der dann irgendwas für die Messung tut. Ne? Das Yeah, ist dann doppelter exactly. Aufwand. So maybe that's the thing that we should clarify too. So it's not only that they are doing the process mining and the analysis of the process, but they're also doing the data collection, right? So they can do everything. So they can collect the data and they can analyze the data, and this is exactly this iterative loop, and they can even influence how they collect the data. So this is what we will show a little bit later when we show the system that you've created. So they can exactly collect the data in the way that they need it, so that they can analyze it to improve their own processes. So that's the kind of the virtuous cycle that you created for them. Und sie setzen sich auch ihre eigenen Ziele. Ne? Und sie sagen, diesen Prozess wollen wir uns jetzt angucken. Warum? Weil man so ein Bauchgefühl hat. Und wenn man dann irgendwie rauskriegt, okay, an diesem Schritt muss man irgendwas tun, dann entscheiden die auch selber, ob die sagen, okay, jetzt machen wir hier eine organisatorische Veränderung oder wir lassen uns auch in der Endkundenabteilung in RPA-Bot dafür schreiben beispielsweise. Ne? Das machen die alles sehr, sehr selbstständig. So based on their own intuition and their own goals also, that they, maybe they have a gut feeling somewhere, this is an area where we could maybe look into it, that could be maybe better, so then they would start collecting data there. And then based on that derive a goal. Well, the aim would be to do that in X amount of days faster, for example. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Ich sagte ja vorhin, es gab auch schon in früheren Jahren so Bestrebungen, so Prozesse zu messen, tatsächlich echt mit Stoppuhr. Ne? Und was man da gemessen hat, ist im Wesentlichen die Arbeitszeit. Ne? Also wie lange hat jemand für eine bestimmte Aktivität gebraucht. Mit unserem Tool und Process Mining messen wir aber jetzt auch noch die Durchlaufzeit. Das ist ja klar, wir messen ja, oder wir halten ja die Timestamps fest. Ja? Und hätten wir das nicht, hätten wir ein ganz großes Problem nicht gesehen. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Yeah, that's an interesting aspect. So what you're adding is that, especially maybe looking at how it was compared to previous attempts or previous ways to get some observability and some quantification, right? That's what people used to do, is basically work with a stopwatch. So to go and observe how people work with a stopwatch and document that. And what you were doing with this type of stopwatch-based approach is usually measuring execution times of activities. How long does it take to perform certain steps in the process? But what you are now measuring with your data collection by looking at the full process is the throughput time of the process, but also the waiting times in between process steps, right? So you have the full visibility on the end-to-end process, which you don't get if you're just using the stopwatch on measuring execution times on activities. Genau. Okay, so let's see. So we have been talking about the technical side, the communication side, and communication is also really important, right? Because one aspect, and that's really something that I think is I like very much in the system that you have built, is that you have looked at privacy concerns from the beginning. So you had privacy built into the system from the start. And please tell us a little bit more about how you did that, why you did that, and what exactly you built. Also Privacy gibt es in zwei Geschmacksrichtungen sozusagen. Das eine sind die Kundendaten, das andere sind Mitarbeiterdaten. Ja, und beides muss man sozusagen auf dem Schirm haben. Ich nenne mal so ein paar Aspekte. Also das System ist quasi zur anonymen Benutzung gebaut. Ja? Also es gibt einen Schutz für die Anwendung an sich, ja, aber es gibt keinen Nutzer-Login.
Ja, das heißt, eben, weil das System kann den Nutzer, der da gerade davor sitzt, beziehungsweise der einen Prozess erfasst hat, beziehungsweise eine Prozessinstanz nicht identifizieren. Yeah, maybe that's a really good point to start with and make really clear. So, and that's maybe something that people wouldn't think of initially. If you're thinking about privacy, you might think about maybe customer. Privacy of customers, but also the employees, of course, are an important concern, and one of the main things that you built, which you just mentioned, is that the system is completely anonymous for the people who register the data. So this means that someone who's using your data collection tool to collect data, for example, in this customer service process that we just mentioned in this business unit, if employee number 1 goes and documents a case that they just worked on, and then employee number 2 does something with their case, in your system you don't see who was doing what, but they're all, if you will, using the same anonymous kind of login, and in the system you don't see which employee has registered which data, right? Exakt. Dann kommen wir zu den Daten. Also die sollen ja tatsächlich so schmal wie möglich sein. Also dein Auditorium kennt ja sicherlich alle für Process Mining notwendigen Daten. Das sind ja nicht so viele. Und viel mehr gibt es bei uns auch gar nicht. Ne? Es gibt noch die Organisationseinheiten, die an den einzelnen Prozessaktivitäten hängen. Und dann gibt es noch etwas, das wir vielleicht noch sehen, sogenannte Fallattribute, die man für den einzelnen Prozess sozusagen tailern kann, also auf den Prozess zuschneiden kann, sodass sie dann auch in Disco auswertbar sind. Aber das war es auch schon. Ne? Also mehr ist da nicht drin. Und das hat ich hatte das schon erwähnt, auch den Grund, dass wir die Messung der Prozessausführung so wenig wie möglich verfälschen wollten. Yeah, so this is, actually you're talking about two aspects here of, or two reasons why you want to collect minimum data, right? You're talking about the fact that the system collects the minimum of data that you need, which is the process mining data that all of you know, right? Case ID, activity name, timestamp. Basically, that's all we know to do process mining. So your system doesn't collect much more than that. There's some additional data attributes that can be collected. And it's also something that can be incrementally added, right, in terms of how useful it is. We can see that also a little bit later. But basically, it's really just this minimum information. And of course, that's good from a privacy perspective, because you're not collecting any data that you don't need, which might be misused even later or for different purposes, because you don't collect it in the first place. But the other reason that you mentioned also is that you also do it because it makes, if I understand you correctly, the data collection easier, right? So if you only need to collect few aspects, then it's also easier to do. So then there's also less room for errors or for wrong data. So if you collect the minimum data, you have a bigger chance that you get it right. Genau. Tu Gutes und rede darüber. Dieses gesamte ERP-Diagramm der Datenbank, die da drunter liegt, kann automatisch sozusagen visualisiert werden. Diese Visualisierung findet sich auch im Programm selbst. Ja, da kann man dann, der letzte Skeptiker, noch drauf gucken und sagen, okay, also ich habe hier keine Referenz zu dem User-Management, was in dem System so grundsätzlich erstmal im Framework mit eingebaut ist, beispielsweise, oder es gibt keine Attribute an bestimmten Tabellen, die nahelegen, dass hier noch mehr erfasst wird, als man an der Oberfläche sieht. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das auch zeigt. Mm-hmm. Yeah. So in your tool itself, you can, by an automatically documented data model, it's visible which data is collected, and one can see, for example, that no user information is part of the system. So it's kind of a confirmation. Genau.
Und dann gibt es noch so ein paar funktionale Dinge. Beispielsweise können die Mitarbeiter einzelne Messungen löschen. Das kommt sicherlich am Anfang doch häufiger mal vor, dass man eine Messung aufnimmt und dann vergisst sozusagen den Stopp-Button zu drücken. Ne? Und das kann man nicht nachholen. Man kann die Zeit dann auch nochmal nach vorne rücken, aber das kann der Mitarbeiter nicht. Aber er kann eben die einzelne Messung löschen. Ja, und dann ist die halt nicht da, aber es ist sowieso so, dass eine schlechte Messung oder keine Messung besser ist als eine schlechte. Yeah. Yeah, so that's another functionality in the system, that users can delete individual measurements. And that's, of course, I think one of the drawbacks, right? If you manually collect something, that can be a mistake. For example, if you start recording for a certain activity and then you forget to press the stop button, then maybe it runs overnight and it looks like a very long activity. And people cannot change the timestamps, but they can delete the whole data point, and it's better to have no data point than a wrong one. And that also gives them the ability to do that themselves, right? I think that's an important point. So they don't have to go somewhere and request the deletion, but they're really autonomous also in that way to delete anything that they have collected. Dann gibt es halt so einen Punkt, das sind Kundendaten. Ich hatte ja gesagt, dass man an so einem Übergabepunkt zwischen zwei Abteilungen beispielsweise einen bestimmten Fall, einen bestimmten Case identifizieren muss durch so eine externe Identifikation. Das ist nur nötig, solange der Fall sozusagen in Bearbeitung ist, und wenn er abgeschlossen ist, dann kann man prozessweit sozusagen diese externe Identifikation löschen und dann sind halt nur noch die Metadaten vorhanden. Yeah. So another aspect in the system is that basically to make the correlation across different business units, what we talked about before, that to look at an end-to-end process, often you have to look across different functional units, and the way that those activities can be connected usually is through some external identifier. So the case ID is perhaps related, for example, to a customer number or some customer case ID or something that really also exists, let's say, in the organization outside of the data collection system. But then you made the choice that after the correlation has taken place, and so the data has been correlated, and then you know, okay, these activities, they all belong to the same case. Afterwards, you actually don't need the reference to this external identifier anymore. So you can delete it or anonymize it. Exactly. Genau. Und ansonsten, also Technik geht immer irgendwie. Kommunikation, hatte ich schon gesagt, ist aber vielleicht noch viel, viel wesentlicher. Also wir haben tatsächlich mit allen Beteiligten gesprochen und auch ganz wichtig mit deren Chefs über alle Ebenen, haben erklärt, was das soll, was wir wollen, wie das funktioniert, haben Fragen beantwortet. Das gilt nicht nur für die betroffene Abteilung, sondern eben auch für unsere Datenschutzbeauftragten oder Beauftragte und die Informationssicherheit in der IT. Yeah, yes. So the technical aspects are just one part, but the communication is really, really important. And like you mentioned, you have talked with people on all levels, but especially also with people in middle management who have also share the same goals for example, being able to quantify and measure and improve the processes, but who are also able to communicate directly with their employees about possible concerns and to create the trust and the understanding of what you're doing. So communication, a big part of your work was communication. And you just mentioned also the Workers' Council. So I'm curious, did you involve the Workers' Council from the beginning, or was that in a later phase? How did that go? Also unbedingt, es gibt keinen größeren Fehler, den man machen kann, als den Betriebsrat nicht oder zu spät einzubinden. Denn die Kollegen dort, die denken dann eine von zwei Sachen. Entweder ist es Geringschätzung oder zweitens könnte es der Versuch sein, irgendetwas zu verstecken sozusagen. Das erste kommt bei mir sowieso nicht in Frage. Ich war auch 12 Jahre lang Betriebsrat und 4 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender. Und das zweite ist es auch nicht, denn uns ging es ja immer um die Beurteilung, die Anpassung von Prozessen und nicht um die Beurteilung
und mögliche Anpassungen von Mitarbeitern. Ja, aus unserer Sicht gibt es also gar keine Konfliktlinie und deswegen ist es sehr, sehr geschickt gewesen, den Betriebsrat von vornherein mit einzubinden. Ich will nicht verschweigen, dass es manchmal schwierige Gespräche waren, aber je besser die Kollegen, die mit dem Tool arbeiten, das annahmen, umso geringer waren auch die Befindlichkeiten. Okay, so that's a really important point especially for companies in countries like Germany, where workers' councils are very important. In all large organizations, they have a workers' council that is looking out for the rights of the employees, and so your recommendation would be to really involve them from the very beginning, to make sure they really understand what the goal is and what is going on. Because if they're not involved from their perspective, they, as you mentioned, there can be only two reasons. One reason that they're not maybe valued, or that one tries to hide something. And like you said, for you, that of course couldn't be true, because you yourself were part of the Workers' Council organization for several years, also of course. It's not, you don't want to hide anything, because with process mining, and I think that's a good thing about process mining, right? It's really, like you are saying, it's not about measuring people, but it's really about measuring and improving processes. And there is a way to do that. That does not have to worry about people at all. It's not about looking who works faster than others, but it's really about how we organize together the process in a good way. Wir haben auch das Tool selbst genutzt, um in so einem Infobereich das alles nochmal schriftlich zu erklären, auch die entsprechenden Gremien anzusprechen, also beispielsweise den Betriebsrat, die Datenschutzbeauftragte, die Mitarbeiter selbst, zu erklären, was wir da tun, was Process Mining eigentlich ist. Da habe ich dann auch ein Video von dir verlinkt, da kommst du also selber zu Wort. Genau, also das hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass dieses Feature mit dem Löschen der externen Identifikation reingekommen ist. Ne? Also dieser Dialog mit dem Betriebsrat war eben auch gut dafür, dass da auch noch bestimmte Anforderungen sind. Okay. Yeah. So what you just said is again emphasizing the communication aspect again, that also in the system you have built in explanations about how the tool works, but also what process mining is. And but the last point that you made is also that even through the communication with the Betriebsrat, so the Workers' Council, additional requirements came out, or which were ultimately built into the system. So the one of the features that we talked about before, where you can keep an external identifier for correlating the case across different units, but then once the case is completed, this information is removed. That was actually something that came out of the discussion with the Workers' Council, if I understand you correctly. Ja, toll. Das ist insbesondere deswegen so ein bisschen seltsam vielleicht, weil es ja gar nicht um Mitarbeiterinformationen geht an der Stelle. Aber man sieht, dass sich sozusagen bei uns im Unternehmen jeder für alles verantwortlich fühlt. Das ist auch nicht so schlecht. Yeah, so they really participated in the process. It's nice to see. Yeah. Okay, so maybe that's a good point. So thank you for sharing all this information about the background, how you came to set up the system, and what were the considerations around it. But we thought it's also nice to just show you. So you were so kind to bring us kind of a test environment. So you set up a test environment which is similar to the internal system that you're using. It's not the real system, of course, and also the data in there is artificial, but it gives a really good idea about how this works. And we wanted to show you a little bit how the system how it functions and how people can use it to collect their own data, analyze it with process mining, and even shape the way that they collect the data. So so should we get started and show the system? So if it's all good, then you can see on my screen now the system, right, which has the BVV logo in the top left corner here. The yellow button says Test Umgebung, so this shows us it's a test system. And so if we are looking at it, we can first start maybe by looking at the process
view, right? So if we go here, we see kind of an overview of all the processes. And in the real system, there are of course many different processes, but in the test system here, we have one process, right? Exactly. Yeah. So how can we maybe look at that? So should we look at how we can, first of all, we can look at existing cases, right? So if we say, so GEFO is Geschäftsvorfall, so this is a case ID in the process mining sense. It's a case. Yeah, it's a case. So if we look at that, and we could, for example, here we see all kinds of cases, right? So there we already see kind of some overview information. Default an der Stelle ist halt, dass nur unfertige Fälle gezeigt werden, weil die Sicht ist die für den Weiterführenden, also in einer anderen Abteilung beispielsweise. Yeah, so if, for example, incomplete processes, you can filter for that, so just to see the ones that are maybe still in progress and still need some activities in other departments, for example. Well, if we, for example, take this one, took 3 days, right? So we could then click on it, and so you can see some details, what happened. Genau, im oberen Bereich siehst du halt dann den Prozess und sozusagen rechts daneben den Geschäftsvorfallansicht, den Case, mit entsprechenden Attributen eventuell und auch der aktuellen Länge. Da muss noch nicht abgeschlossen sein, dass da was steht. Und im unteren Teil siehst du dann links die Schritte, die definiert worden sind. Wie es dahin kommt, sehen wir dann auch noch. Und man sieht jetzt an den Badges da links, dass bestimmte Schritte halt gebucht worden sind. Wenn man da einen von auswählt, dann sieht man auch womit. Yeah, here sieht man, here you see different kind of information for these steps. But maybe this becomes clearer if we start the data collection ourselves. So maybe let's indeed go this route. So if we go back to the beginning. And now let's imagine that we are a person in the customer service department who's using the system to keep track of the cases that they work on. So they would say, for example, here, new case. So they would click on this new case button. And then we could say, for example, Customer X. Das ist diese externe Identifikation, die so nötig ist. Exactly, that would be the external ID, for example, that we use to track it across different departments that ultimately we can delete again, but initially we use it for collection purposes. And now, we are in the area where we can collect information about this new case, right? So this is the title. And here we already have certain types of attributes, right? Is this an example of the attributes that you mentioned, that you can have kind of custom attributes? Correct. For example, reason X or reason Y are like custom attributes that are correlated to this case, right? Ja. Also diese Attribute können für jeden Prozess eigenständig kreiert werden sozusagen und da rangehängt werden und geben dann in aller Regel Auskunft über Dinge, die man sozusagen, wenn man auf die Daten guckt, so einfach nicht sieht. Also es ist eine bestimmte Art von Fall. Hier steht, was ist der Trigger für den Case beispielsweise. So the reason X or reason Y. So it's like you said, so it's a categorization that has been created for cases, types of cases in this process, right? And that's, I think, something we can see a little bit later how we can add those ourselves. But that's something that's also part of what the employees in the customer service process, for example, can do themselves. So they can, while they collect data, if they say, actually, this is kind of a type of case or some new categorization that's useful for looking at the process in certain segmentations, then they can add this new attribute. Daran sieht man tatsächlich auch, wie sich sozusagen das Tool weiterentwickelt. Weil am Anfang hatten wir nur sozusagen ein Freitextfeld namens Besonderheiten. Und die Leute waren fast gamifiziert, indem sie da halt viele Dinge eingetragen haben, von denen sie meinten, dass sie wichtig wären für den Fall. Und
dann haben sie aber gesagt, okay, also jetzt würde ich es ja gerne an jeden Fall ranschreiben, aber das kostet mich zu viel Zeit irgendwie, ich will das auswählen, ne? Ja. Und für jeden Prozess einzeln auswählen. Ja. Ja, und das hat uns die Chance gegeben, dieses Feature zu entwickeln und mit dem Benefit, dass wir das nach Disco durchschleifen können, sozusagen, und dort auch auswerten können. Mit dem Freitextfeld konnten wir dann nichts anfangen. Yeah. It's a really interesting point that you made, is that this is something that emerged during the usage and further development of the data collection system, right? That initially you just had the basic cross mining data that was needed and a free text field, and then people were writing down a lot of things in the free text field. And then a lot of things they found really important, like, for example, reason X, reason Y, right? And then after a while, it emerged that there are certain patterns that they were writing down, they found important, but they were looking for a way to capture this in an easier way, not writing it down manually every time. So it's much easier to just select it out of several options, for example, but also, and we see this in a moment, once we take the data out and go to Disco for the cross-mining analysis, this data, these kind of structured data fields are also available there for the analysis and can be analyzed. And of course, with free text data, you can't really do that. It's less useful. So, Um da vielleicht noch einen draufzusetzen, das hat dann auch die Arbeit mit dem Tool selbst verändert, ne? Weil am Anfang weiß man ja nicht, was sozusagen Attribute wären, die jetzt irgendwie wichtig sein können. Ne? Also deswegen, der Prozess ist neu, die Leute schreiben ihre textuellen Besonderheiten da irgendwie rein. Jetzt gibt es eine spezielle Funktion im Tool, dass das uns einen Überblick über alle Cases gibt, an denen solche Besonderheiten dranstehen. Und wenn man dann entdeckt, okay, hier steht öfter mal wieder das Gleiche, ja, dann macht man halt daraus ein Attribut. Ja? Yeah. Und dann in Folge muss es dann nicht mehr sozusagen eingetippt werden, sondern kann ausgewählt werden. Yeah, exactly. So that has changed the way of working also. Genau. In how to do the analysis, but also the data registration. And I think also that a really important point here is that they don't need to come to you and say, Tobias, please add a reason X, reason Y attribute. We need it, but they can do it themselves. Yes. So we are creating this new case now. We have, for example, added this data information. We can give some descriptions. But now let's say that we start, it's a customer service process. So maybe we receive it. Yeah, it's a suggested first step, but we could choose anyone, right? But let's say that's how the process starts. The request comes into the front office. So then what we would say, if we start working on this case, we would press the start button. And here now we could write some things, for example, reading question of customer, for example. Could do the work while I'm doing the work. I log it here, and then once I'm finished with this step, I would say stop, for example. And now let's say, for example, what could we do else? Maybe let's say it's a special case, so I need to do not just a default processing, but I need to do some additional calculations, for example, or some additional research. So that could be like a step that I'm doing here. So based on the nature of the case. So again, I would first start, and then let's just say special calculations. And I would, maybe even use a different system, right? So often there's different external systems that people use. Maybe some specialized calculation tool to give an answer to this particular customer for their specific question. Genau. And then once we say stop. Kannst auch mehrere Messungen machen, ne? Also es könnte ja zum Beispiel sein, okay, I can do it multiple times. Ja, genau. So. Und weil du so ein Admin-View hast, siehst du auch diese Funktion dahinter. Ne? Also da kannst du tatsächlich mal eine Messung verändern oder sie wegwerfen oder, was auch schon passiert ist, in einen anderen Case schieben. Wenn also auch eine Anforderung von den Usern, ne? Zu sagen, oh verdammt, ich habe das gemessen, aber das war ein anderer Case. Ne? Also dann kannst du sagen, okay, dieses
der zweite Knopf da ist dafür da, diese Messung zu einem anderen Case zu transferieren im gleichen Prozess. Yeah. So what you're saying is that the administrator of the system, so you and your colleagues, you do have some additional ways also to change the data. For example, to move a step that was collected in the wrong case, to move it to a different case. So that's something that the employee themselves would not be able to do. They can delete a step, but they cannot move it to a different case, for example. Exactly. Mm-hmm. Okay, so let's stop also the second calculation that we did, and maybe let's do a third step. Maybe we talked about these handover moments, right, where we go to a different organizational unit. So, for example, the back office is a different organizational unit. Maybe I say, well, I made the special calculation, but actually in the back office they have to check this. So then, of course, it wouldn't be me anymore, but someone in the back office actually would get the case. And then once they are there, they would do the same thing and also do their check and say, for example, calculation okay. And then, so let's say with this extra step, our case is completed. So what we can do now is that we can close the case and indicate, okay, case is completed, right? So here we can say close case. That's what it says. And now ask me if I really want to close the case. Yes. And now basically we have added like one case, right, to this process in the data collection. And now if we go back to the overview, so here when we were looking at the process, we saw that we could look at existing cases, we can add a new case, which we just did. But then here on the right side, we also have the statistic view. And so there, first of all, you built in some statistics, all kinds of things that people can already also look within the system, where you you mentioned like, you can see how it develops, right? And where you immediately get the feedback, like for the measurements that you are taking. But of course, what we want to show you here is the link to Disco. So it's also really easy to now do the cross-mining analysis based on this data. We can use one of these exports. We use the XES export here that you built, where you make use of that Disco can actually interpret start and complete events in an XES log and calculate the durations based on that. If we're now going to Disco, we have downloaded this XES. We can open it here, and it's just in the downloads folder. And with XES, of course, we don't need to configure anything. It warns us about that there's no activity classifier, but we're using the standard concept name for that. So just a technicality, and we're in Disco with the process map, right, based on the data. So we see this is really easy, we can see the process here. So if we are zooming in a little bit, we can see that initially the request comes in the front office, and then actually there's three different main choices, right? So there's kind of based on the frequency, kind of a standard processing that usually happens, but what we did is actually more rare, right? We did this extended check where we did these extra calculations. It's actually this one. And then sometimes, there's also this referral to the back office for even more special calculations. And we can find back our case. So let's see. If we go to the statistics tab, we can actually see here if we're looking at the start timestamp. If we sort this in the reverse way, we see it here. So 13th of November is today, and this is exactly our case, right? So if we right click on that and go to the case details, we see exactly the three steps that we collected. So first step, request, then the extended check, and then in the end the handover to the back office with the timestamps. And the data field properly is also here, right? So that's the thing. Disco also keeps the data fields that are collected. They're also available then for further analysis. We see it here as a data attribute.
Genau, und danach könnte man dann filtern, ne? Und dann kann man so sehr verschiedene Prozessvarianten irgendwie rausbekommen. Zum Exactly. We could look at the process for just reason X, reason Y, and compare all things. And also here, I think that's also nice to show what you mentioned before. Like if you're going on with a stopwatch, then you're usually only measuring the time. So let's look at mean durations maybe, so the averages. Then you see, for example, this takes on average 4 minutes or so and so long. But usually this is not the goal, right? Just to be maybe a minute faster or 2 minutes faster in this step. It's usually really in the time in between the steps. So that's where we see, for example, here it takes 3.1 days to do this handover to this particular step. Or you can look at the total case duration, of course, but also the time in between steps. And that's also one thing that you mentioned, that the customer service team likes to do a lot also if they look at their process like from a not kind of in this detailed view, filtering for attributes and these kind of things, but kind of from on a holistic level, to look at the animation based on synchronized start times, right? Because then you also see kind of the process, how it aligns, and we can choose like between real time, so that's really based on the timestamps when they happened, but we can also choose synchronized case start times. So that means all the cases, once we press play, they actually start at the same time, and then some of them are really fast and maybe process really quickly, but then by doing that's, for example, one way how you can really see where things are taking long, right? So if we're still going on after so and so much time. Genau. Man sieht da also die Abteilungsgrenzen, ne, über die es sich drüber quält, sozusagen auf der rechten Seite. Ne? Yeah, exactly. That's a good point, because here we really see, here it arrives at the back office. So that's exactly the handover to the different organizational unit. Where, of course, if it comes in there, right, it's different responsibilities. One group isn't responsible anymore, the other one not yet. So that's often where also inefficiencies can emerge. So we wanted to show this link, so how nicely you can go from the data collection to the analysis. And I think, exactly what you mentioned, that they can do this iteratively, really quickly themselves, is, I think, really the key of building this up iteratively, and then getting the insights that you need. And so basically they can decide today, we want to get insight about this type of process. They start collecting data, they analyze it, and they do it as much and as detailed as they want, right? And that's actually also the last thing that we wanted to show, right? So how it looks like if you want to collect or start collecting a new process. And so for that, we go once more back to your system. It's here in the menu, right, with Prozesse? Yeah, processes on new. Yeah, processes, and then process, create process, right? So once we say create process, here we could give a description, for example, or the name. The name. New process X. Let's say contacting customers for feedback, for example. Then here we can create attributes, for example, right? And so you have a pre-population of existing attributes so that people can reuse attributes across different processes. Is this? Es ist gemacht, um wieder verwendet zu werden. In der Tat hat sich das jetzt nicht so realisiert, weil es nicht so abstrakt gedacht wird in aller Regel, was aber auch nichts macht, dann schafft man ein neues Attribut. Okay. Genau, aber du kannst es halt zuweisen. Ne? Also alles, was da ist, schon da ist, kannst du es halt zuweisen, und da das System ja sozusagen einmal aufgesetzt wird, bleibt doch alles drin, ne? Sozusagen. Also ich muss nichts ausliefern oder so. Okay, so we could reuse existing attributes from other processes for a new process. We could create new ones. So maybe it's not needed right now, so we can continue, right? So is then the next step here on the top, right? Genau. Auf den zweiten Tab gibt es dann halt die Definition der Prozessschritte. Here on the second? Ja. Okay, yes. Genau. Und
Ja. Yeah, so here we would start creating a process, right? Den ersten kannst du dort anlegen und draufklickst. Yes. Genau. So for example, let's send email to customer. Genau. Opinion. And then what do we do? Say new process step below? Ja. Okay. Genau. And then, second step. I just like that. And maybe let's do a third one too. Okay. Step 3. Was du dann noch machen kannst. Yes, Entschuldigung. yeah. Yes, and then you can also assign like who, like the organizational units again, right? So for example, here we have front office, back office. How would I do that? Genau. Du stellst dich jetzt zum Beispiel aufs Front Office, also da klickst du mal drauf, genau, und sagst zuweisen. Yeah. So I could say. Genau, dann musst du den Schritt auswählen. Okay, so I could say this is the first one. Genau. And then I could say back office are the other two, for example. Genau, und jetzt siehst du, dass der Badge da oben sozusagen. For example, right? So then we have all three. Yeah, front office, back office. Okay, and then do we have to do something else to make it Das war's. operational? Okay, so now if I go back to the home, I see this as a new process? Ja. So if I go to process overview, so now we see it. So before we had just this one, and now this is a new process, and I could start collecting data, giving it to Disco, analyzing it. Ja, genau. Also so aus der Erfahrung heraus ist das längste, was dauert, sozusagen, sich darüber klar zu werden oder in der Diskussion darüber klar zu werden, welche Schritte man eigentlich messen will. Und also die Schritte zu bestimmen. Der Rest ist dann relativ schnell gemacht. Yeah, so it's really fast to do this. So the main work is to think about what the steps are in the process that you want to capture. And that's also what I imagine happens iteratively then, right, with the people who are using the system. Genau. Okay, well, thanks a lot for also bringing this kind of test system. I think it makes it so much more tangible and practical for people to actually really see how this then looks like based on what we discussed before. Maybe to close today's session, a few last questions. Like, for example, I'm curious, what did you learn in this whole experience? Ich will mal drei Dinge nennen. Also das eine ist nicht überraschend. Also es ist die klassische Erkenntnis in jedem Change-Prozess eigentlich. Ne? Dass Menschen sich im Grunde genommen immer erstaunlich gut mit den Strukturen, in denen sie sich gerade befinden, irgendwie identifizieren können. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Strukturen gut oder schlecht sind. Ne? Das glaube ich, hängt damit zusammen, dass solche Strukturen irgendwie Sicherheit geben. Ne? Ich nenne das Stockholm-Syndrom. Ne? Das heißt, solange diese Strukturen jetzt nicht total unerträglich sind, ne, werden diese Menschen, die in den Strukturen leben, sie verteidigen. Ja? Und Prozesse sind halt sozusagen der unsichtbare Strukturteil der Organisation. Das heißt, wenn wir messen, dann ist das jetzt sozusagen Teil der Anamnese. Wir wollen eine Veränderung erreichen und deswegen wird es erstmal so einen gewissen Widerstand geben, der zu überwinden ist. Ne? Aber das ist, wie gesagt, klassisch in jedem Change-Prozess. Yeah, so you mentioned like that the general challenge that you always have if you want to change something is that people are naturally resistant to that, right? So that and it's normal that even if the system around you maybe isn't the best system, one gets used to it and maybe in the end ends up defending it. You called it Stockholm Syndrome, so it's a funny term, I think, to talk about that phenomenon. And that's something that you also experienced
in this process that people maybe also, right, we talked about that people think about the uniqueness, so it's probably a learning process to realize, well, it's actually not that unique if you look at it in its totality. And I could imagine people defending that, and maybe Entschuldigung. No, please. Das sieht dann immer so aus, als wenn die Menschen das Problem wären. So ist es aber nicht. Ne? Nee. Die Strukturen sind das Problem, ne? Und in dem Fall die veralteten Prozesse. Wir brauchen aber die Menschen, um die Veränderung zu erreichen. Also ich meine, schon für die Messung brauchen wir die Menschen. Ja. Insofern kann man sie nur überzeugen, indem man sagt, okay, wenn wir die Veränderung hinter uns haben, haben wir wieder einen stabilen Zustand. Der wird besser sein als vorher. Ja? Und das muss man auch umgehend beweisen. Ne? Und das versuchen wir auf die Art und Weise. Es ist immer wieder Zwischeninformationen, Fragen, Gespräche, zeigen, was rausgekommen ist. Ne? Dafür ist das ja auch ein gutes Beispiel. Also das funktioniert ja genauso. Ne? Ja, insofern eigentlich ist es sozusagen die Verlängerung nach vorne. Yeah, it's a very important clarification, I think, that you mentioned that it's not sometimes one might run the risk of jumping to the conclusion that the people are the problem, right? But the people are not the problem. The system is the problem, and the people are just in the system, and they are needed to make the change and like we saw, to make the data collection, right? So that's, I think, really important in the thinking of how you approach this in the first place, because I think if you're approaching this with the thinking that the people are the problem, I think it's a wrong start, right? So that's I think what you say here, and that's a really important point. And maybe it also relates to, so we got one question in the chat, I think, which also fits in here a little bit. Timo was asking about the activities, right? What we showed at the end when we created the new process, and we said, well, the biggest challenge is to define the activities. What are the steps in the process? How you deal with this challenge, or how you make sure you're not missing something, or what do you do if you realize later that you are missing some important activities, because this is but I imagine that involving the employees, that's exactly one of the keys, right? That they do it themselves and they can iteratively work on it. I think that must also create trust and confidence. Ja, da gibt es eine technische Antwort drauf. Also in dem Moment, wo der Case erzeugt werden die Schritte des Prozesses in den Geschäftsvorfall, also in den Case, kopiert. Ja, und bleiben da sozusagen, ne, so erhalten, wie sie zu diesem Zeitpunkt waren. Wenn ich später Schritte hinzufüge, dann gilt das natürlich nicht mehr für die Vergangenheit. Ich kann ja keine Messung erfinden sozusagen, aber für einen neuen Case kommt der neue Schritt mit hinzu. Ja? Und es ist verboten, sozusagen den alten zu löschen, also den umgekehrten Fall. Aber man kann die Schritte am Prozess also auch veraltet setzen sozusagen, dann werden die nicht mehr mit in den Case rein kopiert. Sie sind also quasi für die neuen Cases nicht da, aber für die alten immer noch da. Okay. So Timo, actually Tobias has a technical answer also for your question. So if there are new activities that are coming later after the initial process, for example, defined, let's say 5 or 10 process steps, but then let's say 1 or 2 should be added that people only realize later that they want to add them, then this is actually possible, and they will be added to this type of process. Of course, they're not visible for old cases, but for all the new instances of this process, they will be shown and can be chosen and recorded and data collected for these activities. The reverse is also possible, so that, for example, if you realize, well, that activity, actually we don't want that anymore, you cannot delete it, so it's prohibited to delete the data completely, to not change the previous measurements, but you can set it on kind of outdated. So then if an activity is in the status of outdated, then it will be still available for analysis and shown for old cases before this change, but then registrations for new cases in this process won't have this activity anymore. So you can do both, technically add new activities later, but also remove them, and in this way evolve the definition of which activities are important in
in the process. Genau. Darüber hinaus gibt es noch ein Feature, man kann nicht nur einen Prozess neu anlegen, sondern tatsächlich auch einen bestehenden kopieren. Dann kriegt er erstmal komplett die Struktur, Attribute, Schritte, Organisationseinheiten, die der alte Prozess hatte, und dann kann man den halt verfremden, sozusagen. Also wenn zwei Prozesse ein bisschen weiter auseinander liegen. Ne? Ja. Das ist dann Yeah, so in addition, you can also copy. When you create a new process, you can also do this based on the copy of a previous process, and then that can be used as the basis, and then slight adjustments can be made on this new process. So that's kind of, then you get kind of versions, maybe a versioning of processes. Genau. Nochmal kurz zurück zu den Erkenntnissen. Das war auch spannend, weil die Frage stellt sich immer, wann bin ich eigentlich, also wann kann ich mit Auswertungen anfangen und so weiter. Also wann sind genug Cases da? Ne? Ihr habt vielleicht gesehen, dass es innerhalb der Auswertung da so Histogramme gab, ne? Also auf Dezilbasis. Das sind ja mehr oder weniger so dichte Verteilungen, also es ist so ein bisschen Statistik, ne? der Fälle, und wenn diese Formen, die sich dadurch ergeben, jetzt nicht mehr so stark schwanken oder sich nicht mehr so verändern, dann ist das mal ein gutes Indiz dafür, dass man aufhören kann zu messen oder zumindest mal schon ein akzeptables Ergebnis bekommt. Yeah, that's a good point. So another point that you learned, right, from this experience is that you said like that there were a lot of questions initially that people were asking, how much data is enough? How much data should we collect until we can analyze it reliably and know that the process is representative enough, right, to make decisions on it, for example. And that one good indicator was to look at the statistics. So, for example, the distributions of the throughput times or case durations, and then once they didn't change that much anymore, once you added new cases, then they have reached kind of a stable state. Yes, and that's a good place to say, well, now we really have enough information. Ja. So ein dritter Punkt vielleicht, ich habe es schon mal gesagt, ne? Gute Messungen passieren so interaktiv. Ne? Ich habe das erwähnt in dem Zusammenhang mit den Besonderheiten, und wir formen Attribute daraus. Ne? Das immer zwischendurch schon mal drauf gucken. Ne? Also wenn man irgendwas sieht, was ein Schritt, der nicht bebucht wird, gar nicht, ne? Der ist vielleicht überflüssig, konsolidiert sich da ein Attribut aus den Besonderheiten, die die Leute erfassen, beispielsweise. So. Ja, dann ist es schon total sinnvoll, den Prozess auch nochmal anzupassen. Wir haben ja die Möglichkeiten genannt, wie das geht. Insofern, das ist wirklich ganz gut, und in dem Zuge dessen, also kommt man immer auch mit den Messenden ins Gespräch. Yeah. Yeah, so that's a third learning, if you will, is that really this, that the measurements, that creating the right measurements is really an iterative process, and that only by actually measuring and looking at what you get out of the measurements on the process map, right, and analyzing the process, you iteratively only you realize which measurements you need and you don't need. And like we discussed before, there can be activities that are missing that you actually do want to measure, but there can also be other activities that are redundant because maybe they're now with this new data field where you captured a distinction for the reason X, reason Y, for example. Sometimes maybe this makes a certain activity superfluous that you don't need now anymore, and of course making the process smaller again, or the collecting less data is always good, right? Because that's the principle from the beginning, like you mentioned. It also makes it easy to collect the data more reliably. So that both adding but also removing steps and what you need is really something that is worked out iteratively by the people. So that really has been very clear to you from this experience, this iterative process. Okay, very good. Maybe then as a last question, what would you recommend to others who are also in this situation? There might be others who also say they don't have any data, but they want to do process mining. Any last tips or things you want to say to them?
Ja, ich befürchte, wir sind nicht das einzige Unternehmen, das für diese Herausforderung steht. I think so too. Und ich habe natürlich geguckt, gibt es da irgendwas? Ne? Und es gab eigentlich nichts oder nichts Erschwingliches irgendwie so. Deswegen haben wir das aber gebaut. Ne? Ich kann nur sagen, die Stoppuhr hilft nicht. Ne? Es muss irgendwie toolgestützt sein. Ähm, und ja, also ich komme bestimmt noch mal dazu, das ein bisschen zu white labeln. Du hast gesagt, da ist das BVV-Logo und da sind noch diverse andere Informationen und so. Und wenn ich das gemacht habe und vielleicht den einen oder anderen Unit-Test noch geschrieben habe, dann habe ich schon die Absicht, das Tool Open Source zu stellen und dann ist es halt vielleicht für andere irgendwie eine Möglichkeit, das auch zu benutzen. Wie gesagt, es kann auch einen Moment dauern. Yeah, that could be really interesting, though. So what you just said is that, that first of all, you really looked for solutions before you built this yourself. There wasn't really a good system that fulfilled your requirement or was affordable, and so that was ultimately what brought you to building it yourself to make it exactly how you wanted it. But also you mentioned that. At the same time, you are looking into maybe creating an open source version of this system to make it available for others. It's not something that will be available very soon, but it's something that in principle you plan to do. So, if you're interested in that and you're watching this right now, I would say contact Tobias and make sure at least that you're in contact, and then he can also let you know if there's something that he wants people to test or he can share with you. So that could be really interesting. Ich kann auch dir Bescheid sagen, dann kannst du das auch Absolutely, we will über be deine very happy. Reichweite streuen. We will very happy to let people know. Yes, please let us know. Ja, was kann ich noch empfehlen? Ja, also schon mehrfach gesagt, ne? Kommunikation mit allen Stakeholdern. Ne? Das kann man nicht ersetzen durch irgendeine Form von schriftlicher Darstellung oder guck da hin auf die Website ins Confluence oder so. Ne? Das geht nicht, man muss da reden. Ne? Und am besten, du sagtest es vorhin auch schon, Unterstützer suchen, Mittelmanagement, das sind die Leute mit den gleichen Problemen, wie wir sie haben. Ja? Die stochern auch manchmal so ein bisschen im Nebel, merken, sie haben ein Problem, aber sie wissen nicht, woran es liegt. Und die können halt ihre Mitarbeiter gezielter ansprechen. Yeah, so the second tip you would give is really, again, coming back to the communication. That really people have to be... you have to take the time to really inform them, take them with you, give them also time to process everything, right? And also what we mentioned before, to work together with the middle management who shares the goals for the different units, but also has the direct access to the employees to work with them to make this evolution and this change together. And so again, communication. Maybe before we close, or I'm not sure if you have any more tips, but there's one last question that we get in the chat, which is, did you discuss recording the actions of the users, in brackets mouse click, automatically for RPA, for example? Did you consider recording mouse clicks? Nein. No. Also das ist ein ganz, ganz anderer Zweck tatsächlich. Ne? Und RPA machen wir auch, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt. Ne? Und da wird natürlich recorded, das ist klar. Weil das eine deutliche Abkürzung zu so einem RPA-Bot zu kommen ist. Aber in dem Moment, wo wir messen, kennen wir das Ergebnis ja noch gar nicht. Wenn man einen Bot baut, dann weiß man, die bestimmte Aktion will ich jetzt tatsächlich automatisieren. Und man macht das ja dann auch mit einer bestimmten Software, was wiederum bedeutet, man hat diese Software nicht im Griff, sondern kauft da was. Und die ist ganz sicher eine Software, die Anonymität nicht beachtet, beispielsweise. Ne? Und das wollten wir also nicht. Ne? Also
das sind zwei verschiedene Concerns und deswegen haben wir das hier nicht irgendwie in Betracht gezogen. Yeah. Okay, thank you. I'll just summarize it a little bit. So the answer is no, and not for this use case, because Tobias just shared that they're also doing RPA in different places, and once you have an RPA use case, you're looking at a very clear area of a process where you already know what you want to capture and what you want to automate, and then of course you're also using RPA software to capture the clicks, for example, because it's faster to get to the bot, but it's something very different where you're capturing a certain part of this process to automate it, compared to what he has been talking about here, is where it's really about analyzing the whole work of the employees in a whole business unit, about what they do to support process improvement initiatives. And if you're using like an RPA platform, for example, like in an RPA automation use case, certainly that standard software that you work with does not guarantee the anonymity of the employees, for example. So it would be a completely different trust scenario. And I think you explained it much better than I summarize it, but it's two different things. So it doesn't mean that one cannot do RPA. It's in a different area, very narrow, let's say, and then it has a use case there. But what you're talking about here is much broader, and there it's just not the suitable tool. Das hast du gut übersetzt. Good summary. Okay, thank you. Genau. We get a lot of thank yous from people who have to leave. We're also a little bit running long, but no further question right now. So the question maybe for you, is there any last thing you want to add or something we forgot? Or? Vielleicht noch so einen kleinen Punkt. Ne? Also tatsächlich bei uns ist es so, es gibt immer relativ wenig Fakten und ganz, ganz viele Meinungen über so Prozesse, insbesondere über so Dinge, die im Nebel liegen. Und wenn man dann Zahlen beibringt, das versachlicht jede Diskussion, egal wer dabei ist, und sorgt eben auch für die richtige Priorisierung von Maßnahmen. Und das trägt also maximal dazu bei, irgendwie, dass man den Nebel lichten kann. Ja. Aber das hat jetzt mit meinem Tool nichts zu tun, sondern eher mit der Disziplin an sich. Ne? With process mining, right? That's one of my favorite things, I think, that people have. I wouldn't have thought of that when we came out of, as researchers, starting to see what you can do with process mining. It's really something that I learned over the years, a little bit later in practice, and I heard this from different places, and it was really nice just to hear that from you. Is the fact that one of the things that process mining can do, and it's something that you learned, right, and you're sharing now as one of the last points, is that process mining can help to bring kind of peace in a situation where people have a lot of different opinions, right? If you don't have process mining, if you don't have objective data, if you don't have measurements, but just opinions, then these opinions can also be different, and then there could be conflict, and you have no way to resolve these conflicts because they are just based on opinions, right? But once you start measuring and have objective information and just look at the process as it is, if you can do this calmly because you have done the work to communicate and people are not afraid, right, that they are measured, for example, but you can do it really from the mindset and spirit, like we're doing this together to do better work all together, then this can also really resolve these types of opinions. And I'm not even sure what's Nebel fog, I think, right? Fog. So it's a kind of fog that you have, and it's kind of resolving the fog, and everyone sees more clearly what the situation is. And that's some one of the things that process mining can do, which is great. Haben wir den Kreis geschlossen, würde ich sagen. Das war auch ein gutes We closed the circle. Stichwort. Yes. Yeah. Thanks so much for doing this with us. Thanks for coming to the Process Mining Café, for sharing the system that you've built and talking with us about all the thoughts and considerations behind it. I think it's a great example, probably gives inspiration to others. And like we said before, if you're interested in that, or you want to maybe just exchange more thoughts about technical aspects or other things with Tobias, contact him. And we'll also keep you updated if there's any news about the system. Sehr gern. Okay, thanks a lot for coming. Thank you all for watching. We will be back with another Process Mining Café in a month.
in December, and we are going to talk about activity-based costing. See you then. Bye-bye. Bye-bye.